Das Geheimnis der Unsterblichkeit. Seit Beginn der Zeit, jagen Dimension, einem unglaublichen Traum hinter der Unsterblichkeit. Von Alchemisten und Kaisern bis hin zu Milliardären und Biotech-Laborern. Unsere Besessenheit vom ewigen Leben ist ungebrochen. Da was war, wenn ich Ihnen sagt, dass die Natur des Geheimnis bereits gelüftet hat? Was, wenn die wahre Unsterblichkeit nicht in der Zukunft verborgen liegt, sondern lautlos im Ozean schlummert? Es gibt Tiere auf diesem Planeten, die einfach nicht sterben, zumindest nicht so wie wir. Nicht in Altersschwäche, nicht in Krankheiten. Sie sind ewig. In den elegansten Winkeln unseres Planeten leben geschaffen. Die Imperien überdauern, uralte Haie, Terrell Shakespeare und Quallen, die ihren Lebenszyklus buchstäblich zurücksetzen können. Sie sind Lebenszeitmaschinen, die Regeln eines der am wenigsten verstandenen biologischen Phänomene der Wissenschaft neu schreiben. Ich bin James Stewart, und Sie sind Astrum. Begleiten Sie mich auf unserer Entdeckungsreise zu den Tieren der Welt, die nicht nur Jahrhundert, sondern ewig leben. Welch Geheimnis bergen Sie? Wie haben Sie den Tod selbst überlistet? Kennt ihr ungewöhnlich beeindruckend Biologie den Schlüssel zu einem längeren Leben bergen? Galapagos Riesenschildkröte. In diesem Video fangen wir klein und arbeiten uns bis zur Unsterblichkeit vor. Unsere Reise beginnt auf einer winzigen Insel westlich von Ecuador in Südamerika. Die Welt erfuhr zum ersten Mal von den Galapagosinseln vor über 470 Jahren. Nachdem das Schiff des Dominikanermanns Fray Thomas de Berlanga, Bischof von Panama, auf dem Weg nach Peru Vamcos abkam. Erreicht die Inseln am 10. März 1535 unsignbarkt. Die erste schriftliche Aufzeichnung der Galapagosinsel beschrieb Riesenschildkröten, Kakteen, das unwirtliche Terrain und die Schwierigkeit, Wasser zu finden, charakteristische Merkmal der Insel. Galapagos Riesenschildkröten leben oft weit über ein Jahrhundert, und es ist nicht ungewöhnlich, dass sie über 150 Jahre alt werden. Auf der Suche nach den unsterblichen Wesen der Natur ist die vergleichbar jugendliche Lebensfreude dieser wundervollen Geschöpfe, die scheinbar so langsam altern, wie sie sich bügen, wirklich bemerkenswert. Ironischerweise sind dies tatsächlich die Menschen, die sich gemeinschaftlich bemüht haben, die Geheimnisse dieser langen Lebensspannen zu ergründen. Erst im letzten Jahrzehnt haben wir einige Antworten gefunden. Ein Mann kann mit Fug und Recht behaupten, dass die Wissenschaftsgeist damit nicht gerechnet hat. Ein umfangreich international Study unter der Leitung der Penn State University und der Northeastern Illinois University, die Bisher umfasst, Study zu Alterung und Langlebigkeit, untersucht Alterung und Langlebigkeit bei Reptilien und Amphibien anhand von Daten aus 107 Populationen und 77 Arten, weltweit im Jahr 2022. Die Forschung ergab, dass bestimmte Arten, insbesondere Schildkröten, Krokodil und Salamander, bemerkenswert niedrige Alterungsraten und ein verlängert Lebensspan aufweisen. Neben der reinen Analyse des physischen Alters konzentriert sich die Forschung auch auf das Alter aus biologischer Sicht. Senescens. Ein faszinierender Einblick in den Abbau von Zellen und anderen Körperfunktionen im Lauf der Zeit. Die Studie ergab, dass physische Schutzmerkmale, wie beispielsweise der Hartpanzer vieler Schildkröten, zu einer langsameren oder sogar vernachlässigeren biologischen Alterung beitragen. Nicht, dass diese Arten den Lauf der Zeit nicht erleben werden, sondern dass sie weniger stark davon betroffen sind als andere. Dies Ergebnis bestätigen die Annahme, dass Ektotherm Wechselwarmtier aufgrund ihres niedrigeren Stoffwechsels generell langsamer altern und legen stattdessen nahe, dass schützend Phänotypen eine wichtige Rolle bei der Beeinflussung von Alterungspräsenz spielen.
Den Stoffwechsel. Noch etwas genauer zu betrachten. Menschen haben einen höheren Stoffwechsel. dass sie durch die Reaktionen in ihren Zellenwurm in ihrem eigenen Körper ersuchen können. Nehmen wir zum Beispiel die Zellatmung. Die ATP-Production ist tatsächlich recht ineffizient und fort zu Energieverlusten in Form von Wurm. Dies gespeichert Wurm hilft uns und anderen Endothermen. Ein stable Körpertemperatur aufrechtzuerhalten, die nicht immer Umgangstemperatur schwankt. Dieser Prozess fortschreitet zur Entstehung gefährlicher Nebenprodukte, die DNA schädigen können, insbesondere reaktive Sauerstoffspezies, raus. Dies raus sind Gelatinmolekül, die oxidativen Stress in Zellen verursachen und so zu deren Würfel beitragen. Schildkröten hingegen nutzen die Wurm des Sonnenlichts für ihren Stoffwechsel, wodurch dieser langsamer abläuft. Dies kann dazu führen, dass sie weniger Rose produzieren, was weniger oxidativen Stress und somit ein längeres Leben für sie und in der Ektotherm bedeutet. Ein besonders berühmter Riesenschildkröte namens George, lokal als einsamer George, bekannt, war das letzte bekannte Exemplar seiner Art Chelenoides ebingdeni, einer Unterart der Galapagosinsel. Leider verstarb George im Jahr 2012, da sein Tod gab nun Anstoß für die Forschung. In den darauffolgenden Jahren forschten Forscher der Yale University und der University of Oviedo in Spanien genetische Analysen der DNA von Lonesome. George sowie von Proben anderer Riesenschildratten der Galapagosinsel durch. Erstaunlicherweise entdeckten sie in deren DNA ein Reihe von Genvarianten, die mit DNA-Reporter, Immunentort und Krebsunterdrückung in Verbindung stehen und bei Kurzelbegehren Wirbeltieren nicht vorkommen. Ein Studie unter der Leitung der University Buffalo führt dies Erkenntnis weiter und fand heraus, dass dies Schildkröten süßliche Coping bestimmter Gene, sogenannte Duplikationen, besitzen, die vermutlich ihre Fähigkeit verbessern, Alterung und Krankheiten zu bekämpfen. Laboristen zeigten, dass die Zellen der Schildkröten außergewöhnlich empfindlich auf Stress bedingt geschädigte Protein reagieren, was dazu führt, dass sie sich leichter durch Apoptos selbst zerstreuen als Zellen anderer Schildkröten. Dies produktive Eliminierung potenziell problematischer Zellen kennt die Entstehung von Tumoren verhindern und liefert Einblick in die verlängerte Lebensspanne der Schildkröten und der Widerstandsfähigkeit gegen altersbedingte Krankheiten. Grönland die. Nachdem wir die exotischen Tauchgänge im Pazifik und die dort lebenden, unwiderstehlich niedlichen Riesenschildratten hinter uns gelassen haben, befinden wir uns in einem ganz anderen Teil der Welt, tief unter der eisigen Arktis, wo das Sonnenlicht niemals hinkommt, und die Zeit selbst langsamer zu vergehen scheint, regent sich etwas uraltes. Dieses Geschäft bewegt sich wie ein Geist. Es ist lautlos, kalt und fährisch. Der Grönlandei ist das längelbigste Wirbeltier der Erde, soweit wir wissen, und treibt seit Hunderten von Jahren durch die Tiefsee. Genauer gesagt, seit mindestens 250 Jahren und möglicherweise sogar bis zu 500 Jahren. Dies Geschäft sind faszinierend geheimnisvoll, denn obwohl sie zu den größten Meerestieren der Welt gehören und Längen von bis zu 7 Metern erreichen können, entziehen sie sich weitgehend der wissenschaftlichen Forschung. Bis dahin stand das meiste, was wir über Grönlandhai wussten, aus historischen Aufzeichnungen über kommerzielle Anlandungen. Sie wurden bis 1960 im Nordatlantik wegen ihrer Gligenleber gefischt, und auch heute findet in Grönland ein begrenzte Fischerei statt. Da nun können wir sie endlich in ihren natürlichen Lebensraum beobachten. Wissenschaftler wissen schon länger, dass Grönlandhai extrem alt wurden, aber sie hatten keine Möglichkeit, ihr Leben zu werden genau zu bestimmen. Das Alter anderer Haien
Last sich an Hand der Wachstumsring, und den Flossenstackel, oder den Wirbeln schätzen. Lich wie die Geresering eins Bomis. Grönland Hai besitzen jettig wieder Flossenstackel, noch Hartsjub. Ihr Wirbel. Sin zu weich, an die bei anderen Haien sichtbaren Wachstumsring zu bilden. Wissenschaftler konnten daher nur vermuten, dass die Hai sehr alt wurden, basierend auf dem, was sie wussten. Sie wachsen sehr langsam, weniger als 1 Zentimeter pro Jahr, und erreichen oft eine Länge von über 6 Metern. So dass es die Wahrscheinlichkeit hoch war, dass dies Tier tatsächlich sehr alt waren. Da dann, im Jahr 2016, kam etwas ins Licht, das unser Verständnis der Biologie grundlegend veränderte. Der Grönlandei wurde offiziell zum letzten Wirbeltier der Welt. Ein weiblicher Grönlandei, der schätzungsweise fast 400 Jahre alt wurde, stellt einen neuen Langlebigitsrecht auf. Geboren wurde sie, während der Herrschaft Karls I, war noch jung. Als René Descartes sein Denkregeln formulierte und der Großbrand von London wutet, erreicht das Erwachsenalter, als Georg II, den Frauen bestigt, beckem Nachwuchs die. Seit des Beginns der amerikanischen Revolution und let zu dem Zwei Weltkrieg. Julius Nielsen, Hauptautor der Studie der Universität Kopenhagen, die dies Entdeckung matcht, konnte das Alter des Hais mit einer Methode bestimmen, die beinahe so unheimlich ist wie das Tier selbst. In den Augen des Hais befinden sich Protein, die bereits via der Geburt gebildet wurden und sich im Lauf der Zeit nicht zersetzen, wie ein in Bernstein eingeschlossenes Fossil. Wissenschaftler entdeckten, dass sie das Alter der Hai durch die Radiokleinstoffende dieser Protein bestimmen konnten. Nielsen und sein Team untersuchten 28 weibliche Grönlandhai und stellten fest, dass der groß gefundene Hai ein 5 Meter langes Weibchen, ihren Schätzungen zufolge zwischen 272 und 512 Jahre alt war. Es ist wichtig zu betonen, dass es sich hierbei lediglich eine Schätzung handelt. Die Radiokleinstoffende liefert kein exaktes Alter. Wissenschaftler arbeiten jedoch kontinuierlich an der Verfeinerung dieser Methode und könnten in Zukunft genauere Messungen erblicken. Selbst bei der niedrigeren Schätzung von 272 Jahren war der Grönlandei das langlebigste Wirbeltier. Warum erreichen sie ein so hohes Alter? Lich wie bei unseren Schildkrötenfreund auf der anderen Seite der Welt gibt es eine Theorie, die dieses hohe Alter erklärt. Der Grönlandei besitzt einen sehr langsamen Stoffwechsel, eine Anpassung in die tiefen, kalten Gewässer, in denen lebt. Da Grönlandhai wechselwarm sind, beeinflusst die Wassertemperatur ihren Stoffwechsel. Ein ferngesteuertes Unterwasserfrog der NOAA stieß 2013 via der Küste, Neuenglands in 783 Metern tief auf einen Grönlandei. Dies Hai sind jettig davor bekannt, bis zu 200 Meter tief zu tauchen. Sie sind zudem die einzigen Hai, die ganzjährig im kalten Wasser des arktischen Ozeans überleben können. Ihr langsamer Stoffwechsel kennt daher ihr langsames Wachstum, ihr langsame Alterung und ihr träge Fortbewegung. Erklärung: ihr Geschwindigkeit unter 29 km pro Stunde. Dies Stoffwechselfähre wurde durch Forschungsergebnisse getestet, die 2024 auf der Konferenz der Society of Experimental Biology von Hauptautor Ewan Campbellson vorgestellt wurden. Vermutet, dass die Langlebigkeit der Hai mit ihr Stoffwechsel aktet. Zusammenhängen kennt, die sich im Gegensatz zu anderen Tieren nicht mit der Zeit verändert. Den Stoffwechsel der Hai in der neuen Studie zu messen, entnehmen die Forscher Proben aus der Muskulatur von 23 Grönlandhaien. Anschließend mit das Team die Aktivität von verschiedenen Enzymen in den Proben ihr Stoffwechsel liegt, und der Reaktion auf unterschiedliche Umgangstemperaturen zu bestimmen.
Die Forscher berekneten das Altergeeds en han seiner Krupperlung, an Stelten fest. Das die Untersekten Hai zwischen 60 und 200 Jahre alt waren. Berechenderweise fanden sie beim Vergleich der Enzymaktivität der Hai keine Veränderungen, aber die verschiedenen Altersgruppen hinweg. Der Stable-Stoffwechsel der Grönlandhai, aber alle Altersgruppen hinweg, deutet darauf hin, dass sie nicht wie in der Tier degenerieren, was wahrscheinlich der Grund für eine lange Lebensdauer ist. Obwohl sie sich vermutlich nie begegnet sind, haben Grönlandhai an Riesenschildradern den Schlüssel zu ihrer Langlebigkeit gemeinsam, ihren Stoffwechsel. Bisher haben wir ein wundervoll Schildkröte namens George kennengelernt, die uns poste wichtige Informationen zur Altersbestimmung liefert. Und wir sind dem letzten Wirbeltier der Erde, dem imposenden Grönlandhai, begegnet. Man fragt sich unwillkürlich, ob wir notchler Exemplar gefunden hätten, wenn dies majestischen Hai nicht so stark gejagt worden wären. Schwarzkoralle. In unseren Ozeanen scheint die Zeit stillzusten, und die Dinge werden immer intensiver. Es ist Zeit, einen 4.265 Jahre alten Meeresorganismus kennenzulernen, der trotz seines schwarzen Kerns ein sehr glückliches Leben führt. Ein aber 4.200 Jahre alte Kolonie von Tiefseekorallen gilt als der ältest bekannte lebend, skeletbildend Meeresorganismus. Anders ausgedrückt, es ist das ältest lebende Tier im Meer, das ein Skelett bilden kann. Angesichts unseres geringen Wissens über die Ozean erscheint es passend, dass sich so sehnlich als auf unserer Suche nach Unsterblichkeit in der Tiefsee wiederfindet. Und wenig überraschend bleiben wir auch hier. Diesmal geht es nach Hawaii, obwohl Tiefseekorallen weltweit vorkommen, ein ganz besondere Art von Tiefseekorall namens Leopodes anosa zu untersuchen. Zunächst einmal, wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, ist sie nicht schwarz, zumindest nicht häuserlich. Rennkorallen willig, so recht als leuchtend, bunt Glücksbringer in der ganzen Welt gelten. Besitzt dies Koralle tatsächlich ein schwarzes Skelett. Das ist sofort faszinierend, und die uns vertrauten, familienfreundlichen Korallen haben plötzlich einen Verwandten auf der dunklen Seite. Stellen Sie sich vor. Sie blicken durch das Fenster eines Tauchboots in 300 bis 480 Metern tief unter der hawaiianischen Insel und sehen etwas, das wie ein kleiner Wald aussieht. Goldbraun Korallen mit einem verborgenen schwarzen Kern, die sich über weite Strecken in der für dies Gattung typischen baumartigen Struktur zusammenschließen. Vor 4.000 Jahren in meiner Heimat Großbritannien begann gerade die Bronzezeit, und hier in Hawaii steckten dies Korallen noch in den Kinderschuhen. Die meisten Flachwasserkorallen sind auf symbiotisch Algen, sogenannte Zooxanthellen, angewiesen, und Sonnenlicht in Energie umzuwandeln. Schwarzkorallen hingegen ernähren sich mit ihren Polypen von im Wasser schwebenden Partikeln. Dies ist einer der Gründe, warum Schwarzkorallen baumartiger wachsen als Steinkorallen flacher Gewässer. Sie wachsen vertikal und verzweigen sich dann, ihr Nahrungsaufnahme zu optimieren. Schwarzkorallen stammen wahrscheinlich von einer einzigen Art, die vor etwa 600 Millionen Jahren zwischen Flachwasser und Tiefsee lebt. Die Vorfahren der ersten schwarzen Korallen begannen sich im Siller, vor 437 Millionen Jahren, zu diversifizieren. Einerseits in der Kieferlos Fisch und Trilobiten im gesamten Ozean weit verbreitet waren. Dies von schwarzen Korallen gedeihen im Kontinentalen, dem Bereich, in dem der Meeresboden von den flachen Küstengewässern allmählich in die Tiefsee abfällt. Filtrieren wurde zu einer bevorzugten Nahrungsquelle, da der Ozean voller kleiner Lebewesen, dem Zooplankton, war, das im offenen Wasser trieb. Schwarzkorallen nutzten diesen Nahrungsreichtum und gedeihen praktisch.
Seitdem ist die Schwarzkoralle in dieser Region präsent. Baumartigen Verzweigungen strecken sich noch unsichtbare Nahrung aus. Schon der Versuch, die Ursprung dieser Lebewesen zu verstehen, war für die Wissenschaft eine Herausforderung. Daher gestaltet sich die Altersbestimmung noch schwieriger. Die zu erreichen, sammelten Forscher der Lawrence Livermore National Laboratory, der Stanford University und der University of California in Santa Cruz einzelne Korallenproben vor der Küste von Oahu. Mithilfe der Radiokleinstoffe ermittelt das Team ein stolzes Alter von 4.265 Jahren. Dieses Alter deutet darauf hin, dass die Skelett der Korallen deutlich langsamer wachsen als bisher angenommen, nämlich nur 4 Mikrometer pro Jahr, etwa der Durchmesser einer menschlichen Blätzel. Die winzigen Korallenpolypen, die im Inneren der Skelett leben, sind nur wenig Jahre alt und werden daher über Jahrhundert bis Jahrtausend hinweg kontinuierlich ersetzt. Wenn sich das Stutzenskelett und sie herum aufbaut. Schwarzkorallen gediehen zudem in tiefen, dunklen Gewässern, wo sie nicht auf symbiotische Algen als Nahrungsquelle angewiesen sind, sondern das Wasser mithilfe von Tentakeln und ihren Geisten filtern. Man kann erkennen, wie diese Anpassung in die Tiefsee zu ihrer Langlebigkeit beiträgt, indem sie die Belastung durch Stressfaktoren und der Wasseroberfläche minimiert. Das steckt wohl für jeden ein Lebensweisheit drin. Umgeb dich mit Dingen, die dich nicht stressen, und du wirst ein glückliches und langes Leben führen. 4.265 Jahre sind beeindruckend, aber irgendwo auf der Erde hat ein Schwamm die Zeitspanne und noch viel mehr erlebt. Dieser Schwamm, der antarktische Glasschwamm, hat so viel Gissen, existiert sogar wenn der letzten Eiszeit, vor fast 15.00 Jahren, als Großteil der Nordhalbkugel von Eis bedeckt, wherein unwalmamets noch die Welt bevölkerten. Ein Schwamm? Fragen Sie sich vielleicht. Wie kann so ein Alltagsgegenstand mit dem ich Teller und Gabel wasche, neben einigen der einzigartigsten Lebewesen unseres Planeten auftauchen? Es mag schwierig sein, Schwamm als Tier zu betrachten, so sesshaft und pflanzenhaltig sie auch sind, aber sie gehören zu den langlebigsten Tieren der Erde und sind ziemlich verrückt. Der antarktische Glasschwamm, Anaxicalix jobini, auch bekannt als Riesenwolkenschwamm, kann einen Durchmesser von bis zu 15 Metern und ein von bis zu 2 Metern erreichen und bis zu 15.00 Jahre alt werden. Wissenschaftler haben die Zahl ermittelt, indem sie versuchten, das Alter einzelner Exemplar anhand von Modellen ihr Sauerstoffverbrauchs und ihrer Energieproduktion zu schätzen. Ein Exemplar wurde laut den Modellen eines Forschungsteams auf ein Alter von rund 23.00 Jahren geschätzt, wobei Schätzungen zufolge die Tiere sogar bis zu 40.00 Jahre alt werden könnten. Weitere Analysen deuten jedoch darauf hin, dass dies Altersangeben etwas zu hoch angesetzt sein könnten. Dieses enorme Alter ist nicht unbedingt auf das Tier selbst zurückzuführen, sondern vielmehr auf die geologischen Veränderungen, die während seines Lebens stattfinden. Dr. Susanne Gaddy weist darauf hin, dass aufgrund der Meeresspiegelschwankung in Zusammenhang mit dem letzten glazialen Maximum der Lebensraum des Riesenwolkenschwamms wahrscheinlich nicht mehr von Wasser bedeckt war, unter dem Trockenen ausgesetzt war. Daher schlussfolgert sie, dass kein wirbellises Meerestier in diesem Gebiet tiefer als 15.00 Jahre sein kann, was immer noch beeindruckend ist. Schauen wir uns an, warum sie so lange überleben können. Es handelt sich vielselige Tier, die nahe der Basis von Darwins Stammbaum stehen. Und der Schnittstelle zwischen den einzelnen Protozoen und den Metazoen mit Nervensystemen
Wie beispielsweise den hochkoordinierten Jigern und Verlenstelern, den Qualen. Irgendwann in der Evolution, entwickelten Kolonien von Einzellern einen Wettbewerbsvorteil, indem sie zu Ektervielselle geht übergingen, wobei sich die einzelnen Zellen auf verschiedene Aufgaben spezialisierten. Gleichsam sind Tiere, die häufig in der Tiefsee vorkommen. Ihr Job enthält gleichzeitig Strukturpartikel, sogenannte Spicula, von denen es solches gibt, die aus Siliciumdioxid bestehen. Dies Tiere sind so einzigartig beeindruckend, dass sie die Fähigkeit besitzen, Licht durch dieses Siliciumdioxid wie in Glasfasern zu leiten. Manche Glasschwammarten bilden extrem große Spicula, die zu wunderschönen Mustern verschmelzen und ein komplexes Skelett bilden, das oft sogar nach dem Tod des Schwamms erhalten bleibt. Schwamm auch Porifera genannt, dass sie Por sind Tiere mit einem einzigartigen Körperbau aus Kandeln und Kammern, durch die sie Wasser pumpen, um Nahrung aufzunehmen. Sie besitzen keinen zentralen Darm, keine Wader und Rücksicht. Da ihnen herkömmliche Nerven und Muskeln fehlen, bügen sie sich nur im Kriechtempo einzelner Zellen fort. Der bekannteste Glasschwamm ist der sogenannte Venusblumenkorb, dessen Skelett ein bestimmt Krebstierart für ihr Gesamtleben einschlägt. Oft leben in diesem Schwamm zwei Kleinboxergarneln, ein Männchen und ein Weibchen, da ihr Leben im Inneren verbringen, ein faszinierendes und zugleich unheimliches Phänomen. Die Krebstiere vermehren sich, und wenn ihr Nachkommen klein sind, schlüpfen dies, sich einen neuen Venusblumenkorb zu suchen. Dies Beziehung funktioniert in beide Richtungen. Das Paar im Schwammkorb reinigt ihn, und im Gegensatz dient der Korb den Krebstieren, mit seinen Ausscheidungen als Nahrung. Die Geschichte hat jedoch ein trauriges Ende, denn die Garnelen wurden schließlich zu groß, dem Schwamm zu entkommen. So sind sie gezwungen, für den Rest ihres Lebens darin zu verharren. Wenn sie sterben, hinterlassen sie meterdick Kieselmetten auf dem Meeresboden, die einen idealen Reboden für andere Schwamm bieten. Hoffentlich sehen sie ihren Schwamm beim nächsten Mal mit anderen, wenn auch etwas gruseligen Augen. Bisher haben wir weit Teil der Erdgeschichte betrachtet und einige Tiere kennengelernt, die Wanderungen unseres Planeten miterlebt haben. Da es gibt noch ein Lebewesen zu entdecken, das Geheimnis gefunden hat, dem Tod selbst ein Schnippchen zu schlagen. Die unsterbliche Qual. Was die meisten von uns unter einer Qual verstehen, dies ist geisterhaft, transparent Wesen mit die nesselnden Tentakel, ist eigentlich nur das letzte Stadium ihres Lebenszyklus. Zumindest sollte es das sein. Denn nicht alle Qualen halten sich in die Regel. Und eine Art hat einen Weg gefunden, dem Tod ein für alle Mal zu entkommen. Lernen Sie die unsterbliche Qual Tortopsis dorni kennen. Mit einem Durchmesser von kaum 3 mm, kleiner als Ihr Fingernagel, besitzt sie eine erstaunliche Fähigkeit. Bei Stress, Verletzungen oder Hunger kann sie ihr biologisches Ohr zurückdrehen und ihr Leben neu beginnen. Die meisten Qualen folgen einem bekannten Muster. Eier und Spermien erzeugen frei schwimmende Larven, die sich auf einer harten Oberfläche ansiedeln. Zu Polypen heranwachsen und sich schließlich zu Medusen abschnüren. Da, wenn die unsterbliche Qual das Medusenstadium erreicht und in Gefahr gerät, stirbt sie nicht, sondern fällt zu einer resistenten Masse im Meeresboden zusammen. Innerhalb von 24 bis 36 Stunden verwandelt sich diese Masse in einen Polypen, ihr voriges Lebensstadium, bereit, zu einer neuen Meduse heranzuwachsen. Dieser seltene Trick, die sogenannte Transdifferenzier, ermöglicht es ihren Zellen, sich in einen völlig anderen Körperbauplan zu programmieren. Unter idealen Bedingungen kann sich dieser Zyklus unendlich wiederholen. Das heißt, die Qual stirbt nie in Altersschwäche. Es ist biologisch gesehen vergleichbar
mit einem Schmetterling, der sich Zurich in ein Rot verwandelt, en staat zu sterben, en dan wieder als Schmetterling erscheint. Die Art wurde erstmals 1883 beschrieben. Unsterblichkeit jettig erst in den 1980er Jahren entdeckt. Als die Biologisten Christian Sommer und Giorgio Bavistrello zefklich beobachten, wie sich Medusen in ihren Lebergiftigen wieder in Polypen verwandten. Diese Entdeckung, zusammen mit dem einprägsamen Spitznamen unsterblich Qual, erregt weltweit Aufsehen. Natürlich hat die Unsterblichkeit ihre Grenzen. Meeresschildkröten, Nacktschnecken und der Fressfeind verspeisen dies wehrlosen Wirbellosen Vernigen. Ihr ewiges Leben funktioniert nur unter idealen Bedingungen, wo nies ihren wundersamen Reset-Knopf unterbricht. Ehrlich gesagt, könnte ich den ganzen Tag über dies Kreaturen sprechen. Und es gibt einen Mann in Japan, der mehr tut, als nur darüber zu reden. Der japanische Wissenschaftler Shin Kubota hält seit den 1990er Jahren Populationen unsterblicher Qualen. Es ist ein undenkbar Aufgabe, da die Tiere im Leben kaum zu beobachten sind und die Arbeit unglaublich zeitaufwendig ist. In einem Artikel der New York Times beschreibt Kubota, wie die Kolonien täglich kontrolliert und sogar ihr winzigen Mahlzeiten aus salinen Krebseiern unter dem Mikroskop zerkleinert, damit die Qualen sie fressen können. Das sein Geld hat sich ausgezahlt. Und nach 2 Jahren Forschung konnte genau angeben, wie oft die Qualen ihr zelluläres Wunder vollbringen. In Gefangenschaft gelten Qualenkolonien verjumpten sich bis zu 10-mal, manchmal sogar innerhalb von nur einem Monat. Nachdem man gelesen hat, wie Qualen scheinbar ewiges Leben erlangt haben, stellt man sich unweigerlich die Frage, wie kann ich auch so etwas erreichen? Leider können sich die unsterblichen Qualen zwar noch belieben verjüngen, aber der Mensch ist noch weit davon entfernt. Dies Art der Zelldifferenzier zu beherrschen. Stattdessen hoffen wir, dass die Untersuchung der Vorgänge in diesen Qualen uns Aufschluss darüber geben kann, wie ihr Genezellen verandern und wie sich dies veränderten Zellen ineinander integrieren. Ich denke, ich muss nicht viel mehr sagen, oder? Es ist eins dieser Videos, mit denen man sich erst einmal etwas Zeit nehmen muss, das Geschehen zu verarbeiten. Also lasse ich euch das tun. Wir heiten wahrscheinlich über jedes dieser faszinierenden Geschäft ein eigenes Video machen können. Aber ich wollte anhand verschiedener Zeitabschnitte zeigen, was die nicht fähig ist. Und das erstaunlich beängstigend seltsam, oder wie auch immer man es nennen mag, ist, ich glaube, wir haben erst in der Oberfläche gekratzt. Es mag paradox klingen, aber ich habe das Gefühl, dass die Offenbarungen der Natur nicht mit der Unsterblichkeit enden, was als nächstes kommt. Wir weiß, aber wir werden noch darüber sprechen. Das kann ich euch versichern. Es war gar nicht so einfach, nur 5 Ausschulen. Falls also Tier kennt, da gern sein würdet, oder falls meint, ich heit etwas vergessen, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Stellt euch Video, das wird euch passieren. Würdet ihr dann ewig leben wollen? Wie findet ihr es, wie ein Qual zwischen Erwachsenen und Kindergestalten und her zu wechseln?